You see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple, from the pain. Ким? Sunrise, Parabellum. Ой-ой-ой. It's not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Wait until it wears off. Dramamine. Then it's not that bad. Neither surgical nor organ damage bad, but still under-the-counter bad. Так, номер тут чисто. Mr. Gart cleaned it. It took him an entire day. Сколько 2 я лежал? days, in and out. День You've been 6! up enough to take Dramamine and curse. And drink water. Так, надо не потеряться и воду пить. Что ты там сказал про утро? Sunrise, Parabellum. Sunrise, prepare for war. It's an old revolutionary saying. И что? Произошла война? The gates of the harbor are boarded up. The streets are a little more empty. Apocalyptic violence is yet to erupt, I am relieved to say. I think we may have held it off, for now. Barely. С трудом. Ой. That's right. Ouch, indeed. Что произошло? What happened? We tried to take the diplomatic route and hoped they wouldn't attack first. They did. The major gave the command. Так, As retaliation, the rifleman tried shooting you. He hit the cuirass. I heard it go off. I was looking for a clear line of sight to him. I shot and wounded him, while Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. He did not survive. This is not the first person to die in his place. Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo died before they made it to intensive care. Titus died in the hospital yesterday. Alain and the young musician, I forget his name, they are all that's left. Тит мертв? Yes. You were Понятно. bleeding out by then. You warned me. I was able to disarm Cortana before he got the jump on me. Thank you. Ну, Although- хоть... I was not able to kill him, as I should have. Crenel took him. A stray bullet killed the Pole, though. And that's what happened. Мгм. Так, Тит мертв. Ты же вроде куришь только одну в день. This is the one. Это одна. Так, Тит мертв. Yes. А майор? He's in a private hospital across the river. Crenel claimed him from the local butcher shop where Titus died. Turns out he's insured. We won't get to him anymore. The good news is he's not coming here either. I did some damage. Сколько всего жертв? 5. Glenn, Theo, Angus. The fat one. He took a lot of bullets. And Titus. А это? And Elizabeth too. Elizabeth Beaufort was her name. The gardener. Не выжила. No, she bled out before Everard's surgeon could help her. Everard sent his personal doctor, but a costly loss for the Union. She was being trained for leadership. Эх, если бы я лучше изложил, говорю, где свою депрессию. She never had a chance. She should not have been there in the first place. There was no way to convince them. Stop this line of thought now. You're too broken for ghosts. И это... All. Все? Это же просто пиздец, Ким. Yes, officer. 7 people are dead. It's not a success. But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornets did not get into the beehive. The worst scenario has not materialized. Yet. And we are still alive. Both of us. He did not expect you both to survive once you stepped between those two armies. Я сильно ранен? Reasonably bad. You were shot in the left quadriceps. That's your thigh. It appears no major arteries were nicked. The bullet was removed and a bacterial infection treated with mercurochrome. The bruising in your shoulder is negligible. The armor took the brunt of the fire. Я ходить-то могу? We will see. А, ты... Ты-то ранен? Not very. I have a concussion from the major beating me with the butt of his gun. I tried to not move too much. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see him coming. Stupid of me. Из моего участка кто-нибудь заходил? No. A man and a woman sit in the front seat of an armored motor carriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean Vitmer is his name. The asphalt vanishes under the wheels of the machine. Ahead, harbor cranes rise to the sky. Back to that shithole, he says. Вот и I хорошо. called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. Ты же никого не видел. I'm sure they're worried about you. That means he hasn't seen them around while you were out.
They're not really worried about you. If they were, wouldn't they be here? Если они так переживают, что же не явились? I don't know. Так, кто же за мной ухаживал, если не сотрудники? I did. Спасибо. No need. Ладно. Мне кажется, я выбил одно из самых худших решений всей этой ситуации с наемниками. Easy now. How are you? Это... Ну все, оттанцевал свое диско. Your disco days should have been done quite a while back, Lieutenant Ефрейтор. Что теперь? I honestly don't know. Ты не знаешь? We can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. And Joyce has left too. Джойс уехал, Yes, she left yesterday morning. To meet the board of Wild Pines. Or that is what I've heard. There's a pin somewhere in the machine that keeps Connell from sending in a death squad. да? Мгм. Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, Ruby's gone. And Classio too. We really should have arrested her, you know? Правда? Guard confirmed she left 20 minutes prior to the tribunal showing up. Так, кто же убийца тогда? I don't know. I think the theory you presented, it's someone else, outside our circle of suspects, was right. It better be. Everyone within the circle is either dead or gone. Honestly, I think our investigation has not produced a single credible suspect. Сраные ландыши. Что значит? Так, сраные What? ландыши. Здесь канал. Вот это, помнишь? Every piece of garbage in the city is not connected to the case. You don't have to keep everything. He's wrong. Ошибочка? Нет, Ким, в этом городе действительно связан с нашим делом. Okay, Так, что значит дыры в стене? I don't know. That's been there for years. По-прежнему есть вероятность 28, что стреляли издалека. We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? Проклятые Yes. следы. God curse the footprints. Not solving the case for us. Au diable. Правда. Это все потому, что я шестерка? Don't be narcissistic. Half the cops in Revachol West are his peonies. Even if you are, it is not a decisive factor in the... That does make some sense. А как же все эти бункеры, схроны эпохи We революции? could find thousands more if we wanted. All of Revachol is full of them. But they seemed so mysterious. Поверить не могу, что они оказались нахрен не нужны. No need to be melodramatic. Знаешь, что я думаю о раскрытии He преступления? arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Это сложно. It really is very hard. He sounds surprisingly weary. That concussion must be making him dizzy. Так, надо сдаться и перейти к пьянству. Ты же не готов No. сдаваться? Are you ready to limp? Похломали. Where do you want to limp to? The lieutenant did mention doing more ballistics. Also, it's just close enough to endure the walk. Так, давай заглянем в верхнюю Why not? комнату. Взял, попортил ботинок. Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. I can't think of anything better. Пойдем. Ну хоть ты со мной. Нифига себе, я всю пятницу просрал. Вот это да, вот это да. Даже не знаешь, что здесь выбирать теперь. А нет, смотрите, какой я бодрый. Диван даже можно. The bed's a little nicer now. Пока что не время отдыхать. Стекло, кстати, заменили наконец-то. Стекло. Что написали? Не видим, что написали. Стиль 8. Круто. Дверь открыта, можно зайти в номер Кима. Живых нету. The bathroom mirror has been wiped completely clean. You see the reflection of your face in the mirror. Even Ну и даже. Так, что у тебя тут есть? Будильник. Медицинские инструменты. Понятно, это ради меня. these papers bear the stamp of the RCM. They appear to be fragments of the lieutenant's paperwork, half finished.
You make out notes on this and other recent cases. I had Gart open the door to your room. You were running a low bacterial fever the first night. Так, спасибо, что продлил мою жизнь. It would have been easy were it not for my concussion. We both got lucky, considering the odds we faced. Let's go? А чё, всё? I am sure neither of us feels solid enough to... Понятно. Не хочешь, как хочешь. А чё, у нас одна ванна, туалет на двоих, что ли? Окей. Что пишут-то опять? Вот бесит, что уезжают эти надписи. Совсем пропало. Так, скажите, вычистили здесь все. Она оставила что-то на столе. Бумажка. Next to the stack of bills, you see a note. A few lines jotted down in large, uneven handwriting, just as the writer was about to rush out the door. I'm sorry, I fucked everyone over. P.S. I didn't kill him. P.P.S. Gift upstairs. A gift. Что это за I подарок am not такой? drawing my gun. Yet. But I don't like gifts. Relax. Not everyone is out to trap you. Кажется, нам подавало It's успешно. hardly surprising. Действительно. Так, а чё, это? Шкафчик. The medicine cabinet pity. Она и правда все вычистила. Mm-hmm. She said... Ну ладно. Что у нас наверху-то за подарок за такой ждет? Что? Это мина? Это мина-ловушка, растяжка? На крышу. Бдыщ. You see the same two neon-lit shapes. This is ballistics. She's left a trajectory for us. А, A ray of backward motion explodes from his mouth to the roof outside, A prime, to then widen into a radius of locations in Martinez. И It куда она ведет? suggests the bullet came from the extreme upper quadrant of possible angles, from a point beyond the roof, B triple prime. То есть вот B2 мы осматривали, B1 я так и не посмотрел, не смог найти. И вот B3 на островке. The island in the bay. Ага. То есть сообщительно стреляли с того островка. Unless she thinks the perpetrator was standing on the ring antenna. That is where the thread seems to point. Откуда она знает, как это делается? She was there that night. She would have known precisely where the bullet hole was in the glass. She had a long time to think about it after, standing on that roof, staring at the glass. It also looks like there may be more to her skill set than we know. The question is, should we trust her? Даже не знаю, может она таким образом просит I прощения. find that hard to believe. But at this point, what difference does it make? So it is. For a second he seems tired. Может нам стоит отправиться на этот остров? The wind blows in from the open window. The lieutenant sighs, looking into the cold distance across the water. Ким, давай же отправимся на этот чертов остров. Okay, let's go to the fucking island. How do we get there? Joyce Messier had a sloop, but she's gone. Может у Лильен попросим? Ah, yes, of course. The village. Let's... Let's go. Так. Ага, вот оно. Нитка, привязанная к антенне. Ну, как тебе такой вариант? Так, остров. Ага. Все. Совместно пройти территорию Спирса. А мы все-таки проверили? Окей. Ладно. Тогда идем сразу на нижний этаж. Так, и что? На нас сейчас здесь начальство наедет? Что типа, что ты себе позволяешь, Гарьер? Ты не хочешь ничего сказать по поводу того безобразия, что было учинено? Oh, you're up. It's good to see you back on your feet. Did you like your room? I cleaned it for you. Спасибо, намного лучше. You're welcome. I thought it would be nice for you to wake up in a clean place after you, let's be fair, defended
this establishment and its clientele from defendant may be putting it a bit generously, though. I had a great view of you doing nothing to stop those psychopaths. Then I crawled inside. Bullet started. I wish you a quick recovery. Also, you and your partner are staying here free now. This establishment supports cops. The stay is free, the drinks are not. It just felt I needed to specify that. Хорошо. А куда все Oh, девались? you know, people don't tend to stick around after shootouts. Turns out they're not good for business. Что случилось с мужчиной в очках? I don't remember everyone who comes here, and many people wear sunglasses inside lately. Must be a fad. Так, ладно, не могу не сказать. Ты тоже присутствовал во время трибунала, стоял на балконе. Yeah, I was. Yeah. That's because I'm a bad ass. Да, короче, тебя только яйца. Это используется, что выражение звучит так, как будто что-то не так с своими яйцами. Да, короче, тебя только яйца. Yeah, I don't know. Clients were panicking. And also, I guess I sort of found out that I don't give a shit if I die. He means it. It's not just boasting. It's something he discovered about himself. Stepping onto that balcony. Ладно, No problem. бывай. Чувак, видел, что там было снаружи? Hi again, gendarme. А, Bye-bye, gendarme. действительно, бай-бай, жандарм. Так, это вы все, что осталось? Мне жаль, мне действительно жаль. Seeing you approach, the bruised man clenches his fists. Oh, it's you. Didn't think we'd see you walking anytime soon. Elaine, look. It's the cowardly cop. Да ты что? А мне кажется, кто-то из вас двоих сбежал, да? Huh? All condolences for your losses. Так, он в порядке? Does he look like he's okay? He does not. His unshaven face is almost grey, and he reeks of piss, sweat, and booze. Насколько сильно He ранен? wasn't. That's the thing. Titus, Theo, Dennis, Angie, they're all gone. But he got away without a scratch. There's nothing left. Nothing. He has lost the will to live. It's survivor's guilt. He feels like he should have died with the others. He may kill himself if he doesn't find a new purpose, or else go on in this way. Not dead, but not really living either. Херово все это, спору нет, но придется подобрать свою задницу и догонять дело. What? Че, Кринель, Вайл, Пайнс, люди виноваты в смерти твоих друзей. Ты это так и оставишь? Ну, который свалил. Так ты оставишь? Да, это я так. The flicker of light in his eyes goes out, and he collapses back on the table. Титмер, что теперь будет с вами? Titus is fucking dead. Да. What's gonna happen to the Hardy boys? Look around you, man. This shit is done. There are no more Hardy boys. Ну что, будет таскать ящики в гавани? No, man. I don't know. I guess the Union will still be policing the neighborhood, but who's gonna do it now? Так. Смотрите получше. Кто теперь будет руководить? А ты и будешь. Me? No, man. I'm not a leader. You know, Titus only recruited me because I play the guitar. Said the team could use the morale boost. Ну почему? Ты справишься. What? Fuck no. If I'd stay, we'd keep the name to honor Titus. Благородная мысль. Titus was, but thanks for the vote of confidence. If I don't stick around, it's all over. Yeah, man. You know, you got this. You got this. I haven't got shit, Al. There's something there. A germ of determination. He knows he has no choice but to rise to the occasion. This is not completely ludicrous. Him and Titus were the only detectives of the bunch. Titus more, but Eugene at least knew how to think along. Не знаете, что стало в Damn классе? songbird of misery, that one. And do you have any information on this songbird of misery? God said she took off sometime before the firefight. That's all. Trying to remember if there was anything. Oh yeah, he said she seemed to be in a real hurry. Да. Yeah, you too. It's a rough world out there. It's not easy being a cop. We were too hard on you. Both of you. We shouldn't have fucked with you like we did.
You got between us and a lot of bullets in that fight. Matinees owes you one. That's kind of you to say. Take care of your friend, okay? I will. You take care of yours. A sharp pain shoots up your side and into your stomach. You must not look too good. Luckily, it passes. Что ж, ладно. Вываливаемся наружу, посмотреть, что там с миром. Так, что это здесь за вандализм такой? Кто-то написал «Bonjour, je serai du retour prestiditeur». Так, это очевидно что-то не на русском, мне даже непонятно, что это. Я даже не могу описать. День 6. Не, ну конечно классно, я целый день просрал из-за того, что провалялся в болезненном угаре. Мне вот интересно, что насчет порта? Так, ну да, здесь очевидно меня через дверь никто не пропустит. Так, мне не надо отправить этому письмо. Там, конечно, ящик стоит на площади, но можно ли с ним в принципе поговорить с Эвраром? А то, по идее же, порт заперт. Маньяна, ты видел, что тут происходило? The boyardero stares at you with respect, then gestures towards the trickles of blood adorning your clothes. Так, мне больно, Маньяна. Боль вот что принесла нам эта забастовка. Ну, да, меня подстрелили. Опасность жизни боядера, не так ли? There are types of danger. The one I'm usually concerned with is lung cancer or getting mauled by wildlife. Not bullets. It calls back to an older era where this was commonplace though. You have a true boyadero heart. А где все? Hiding, gathering themselves. The harbor's in full lockdown, friend. No getting in or out for the time being. Так, ты не поможешь мне попасть внутрь? No, man. Not today. Today is war. He says it matter-of-factly, like it's no big deal. Так что теперь будет? Time will tell. I'll tell Everard you dropped by. I'm sure he'll be glad. А ты теперь что будешь I'll be делать? okay here, doing lookout. Quite the sight, aren't they? Getting to like that red I am. Don't worry about me. I live to alleviate the worries of our brothers. See if any insane killers turn up. Then I'll run. And live. Представляешь, что тебя не подстрелили? I'm sure I'll Ладно, be luckier than you, friend. ладно, хорошо, поговорили. Searchlight Division. You've sharpened your senses by being on the lookout for missing persons. Now you notice more of what's happening around you. Perhaps, when you're done with this case, you can join the Searchlight Division of the RCM and find every Revacholian that's ever gone missing without a trace. There is undoubtedly a backlog of such cases, because you never know. A missing person could be just around the edge, barely out of sight. Окей. Далее, +2 к восприятию, это очень прекрасно. Вот этому вот навык у меня еще +2 теперь. И у меня есть очки навыков, аж, по-моему, несколько штук, да? Ой-ой-ой, во что же вас вкачать-то? Риторика мне не помогла, насколько я помню, поговорить с этим, с главарем эквилибристика. Это же такой себе уклонист. Техника. Я, по-моему, технику хотел. Ладно, посмотрим. Опять же, по ситуации можно будет еще шкафчики мыслей, что-нибудь открыть. Да, меня, очевидно, не пропустят в порт, а там контейнер был, с которым поговорить. О, смотрите, там даже головомер сбежал. Вот сыкло. Тут есть ящичек, он с собой пригородил. Что в нем находится? Всего-то я бы вот ради этого мог рискнуть укатать его. Да, не вознаградить меня за это использовать. Ладно, что ж, у нас есть целый день. По сути, в игре 7 дней, и следующий должен быть заключительным. Мы как раз таки отправимся на остров, но я думаю, мы это сделаем ближе к вечеру. Сегодня у нас последний день на то, чтобы разобраться со всем
дерьмом, что здесь происходит. Так, ладно, а что насчет вот этого вот вандализма, который здесь устроили? Письмено отправить. The dented yellow mailbox greets you with its graffito, bullet holes and an RCM sticker. Я так и знал, что для чего-то нам этот почтовый ящик да понадобится. Yes, for sending mail. Да, действительно. You drop the white envelope in the darkness. It lands with a soft thud on what sounds like a couple of letters. About a week's worth of mail has collected in there. They'll empty this very soon. For good or ill, the deed is done. Let's go back to Everard. This better be worth it after what? Да, хотел бы. А что вот это вот такое? Вот это. Я бы хотел узнать поподробнее. Это моей кровью исписали? The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. It smells of blood and heavy fuel oil. Это, скорее всего, вот Сидни написала. This was Cindy the Skull. The lieutenant crouches, touching the fuel oil with his finger. Looks like it. Yes. This is still fresh. It wasn't here yesterday. Чувствую запах мазута. And blood. Some of it is even yours. Вот это вот, скорее всего, мое. Heavy fuel oil. Isn't that flammable? Так, что это вы задумали, пальцы? You could buy some smokes, light up a ciggy and throw it in there. You know, just to see what happens. See if it's flammable. It's better that way. Safer. А, как интересно. А это что за дед? Это вот как два деда, которые играли. Второго подстрелили, что ли? Он вперся? Officer, care to play a game with the lonely old man? Actually, never mind. Wouldn't be the same. А где Рене? The prick is gone. I can barely believe it. But he's really gone. Второго деда нет. He is trying to retain his jolly facade, but the underlying sadness casts a deep shadow over his wrinkled face. Нет? Hell, most likely. He was an absolute Kent. Его убили наемники? Oh, he would have liked that. Violent lives ending violently. That's how he wanted to go. Sadly, it was not the case. И как он умер? His hungry little heart finally gave out. The dock workers found him in the guard booth this morning. Wasn't even supposed to be working for another week, but he just had to prove how tough he is. Did he feel like he has to prove he can still pull his weight? Doesn't need handouts? Guess he was about to head home, 'cause when the dock workers found him, he was wearing civilian clothes and not the Kuketu uniform I saw him in all the time. Sometimes I thought he was wearing it just to piss me off. Now the joke's on him, 'cause he's gonna be buried without it. Ты думаешь, наш разговор о работе его подтолкнул? No. René was the most stubborn man in Revachol. Nothing you or I could say would ever push him to do anything. The man was completely immovable. He has doubts, but right now he just wants to move on and not think about it. Он и правда был настолько плохим? I repeat, an absolute Kent. Even his old army buddies didn't want him around. He was like an old viper. The only people who could stand to be around him were Jenny and me. She saw something in him when we were just kids and she never lost sight of it. And I thought if the most beautiful being in the world can love him, then there must be something worth holding on to. Ты любил его? We've hated each other our entire lives. So much, in fact, that... Yes, I loved that angry prick. He didn't deserve it, but I did. You know what his last words to me were? Какой-нибудь праворайлистский лозунг? Что-нибудь банальное вроде «до завтра»?
Что он извиняется? In Guillaume's time, you'd have been shot without trial. That's what he said to me. He lived a Kant, and he died a Kant. Let's leave it at that. Вот, у меня есть кое-что. Let me see. This was 60 years ago. We all went to that parade. Young René looked so happy, and Jenny... I'm sorry, officer. I just... Thank you. Thank you for this little memorabilia. It really means the world to me. That was nice. A small thing for us, but invaluable to him. He probably didn't even know René had the photo. Приношу свои искренние соболезнования. Yes, we are both very sorry for your loss. It is what it is. Part of life, really. But to know someone for 79 years, then one day they're just gone. I just don't know anymore. About anything, really. But you must need something. Жаль, что Рене больше нет. Я хотел спросить его о ландыше. René wasn't really what you'd call a botanist, officer. And believe me, he didn't like Insulindian lilies. Что? Австралийский лилий? That's their old name, dating back to the time of kings and crests, and all that other stuff he loved so much. Ну что ж так. There were many reasons, but mostly it was the communals. They called them the bells of revolution. I guess in the end, the Insulindian lilies were just another piece of the whole Insulinde. The royalists had to surrender to the Mazovian insurgents. It doesn't really matter anymore. But you feel the dried flower in your hand somehow still does matter, although not to this sad old man. Ну ладно. Сиди, горюешь тогда. Ничего с этим не поделать. Так, отправляйтесь на остров и подожгите граффити. Да. Так, Соне надо еще помочь. Шестерка La Puta Madre. Ну-ка. А то Руби прям рассказывала, что я весь такой на подачках у мафии. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a puller. This is Precinct 57. How may I assist you? Так. На нас напали с лейтенантом Кицураги. Ну... Так, соедини меня с 41. Right. 10-4, come in. Fireworker, over. Жуль, я слышал, некоторые считают, что я был шестеркой La Puta Madre. Как ты, я продажный? 10-4, sir. Well, there's been some talk, sir. Ходили слухи, говорит. Так. То есть люди знают, что я не чистра на руку. Слухи? Что это вообще значит? I only meant that there's been some talk in the station, that's all. But there's always some talk in the station. You know how officers in Jamrock are. But then again, some of us truly are on the take. It's unfortunate. Over. Ага. Ну то есть я к этому Мадре не имею никакого отношения. Ну ладно. Roger that, 10-10, over and out. Интересно, зачем можно было говорить Алисе, что типа на нас напали? Хотя давайте попробуем сказать. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Something is wrong. Only static hisses through the speaker. Алло? No reply. Only the mindless drone of static. It's been this way for a while now. My guess is the Union is listening in on our conversations and jamming outward communications to protect themselves from Crenel. It only happens when someone mentions the attack. The rest is unaffected. Our best bet is to carry on like nothing happened. That is, if we don't want us cut off the grid completely. А это не опасно? No more dangerous than stepping between 3 armed mercenaries and 8 Union men, I hope. I don't like it either, but that's the way it is. The streets seem safe enough to me. If anything, taking out the mercs made things calmer. For now. You can try calling again. Just don't mention the tribunal. And remember, they are listening in. Everything sounds okay. No drumbeat of total war yet. If anything, everything sounds too okay. In the cabin, you see... Ну ладно. В каком-то смысле так даже лучше. А то Алиса бы такая, в смысле напали? Ну, вас же там уже убивали.
Здорово, мужик, ты видел, что тут происходило? My man, you're alive. Almost. Kind of. Sort of Да. alive? Жив, только хромаю. Man, what a day. I missed out on most of the action, but I heard it was quite the encounter. Had a strong sense of finality to it. So what's next? You guys heading back to Jamrock now? Talk is local union muscle were behind it all. I'd reckon the case is closed, even if it kind of turned into a shit show. Так, да, похоже, то, что делом покончено, только осталось пару вещей. Искусственность тут ни при чем, кстати Hey, говоря. that's just what I heard. Old wives' tale. Так, So, what next? да, я пока что Good осматриваюсь. luck with that, my man. Ain't easy being you. But hey, you're still breathing, right? Ну, кстати, у меня высокие шансы на эмпатию. Ease into it. Don't go too far. This seems like a personal matter. I'm okay, man. Just Maybe the full-on. Ладно, тогда не буду дергать. Так, говорите, сигареты надо поджечь, да? Что написано на банке? А у меня разве нету зажигалки там или еще чего-нибудь, чтобы все это поджечь? The graffito has... This was Cindy the Scar. Угу. Так, то есть мне надо зайти типа во фритто и притарабанить чего-нибудь. Ладно. У меня вроде бы еще этот пакет с бутылками был, можно сдать. Мысли блуждают в моей голове. Мысли, которых я даже не вижу. Что ж. The tear machine stands in the corner. A sign says, one... То есть мне надо взять этот пакетик. Какой же он четкий. То есть он там говне. The tear machine stands in the А нет, у меня corner. нету... A sign says, one bottle equals... У меня в принципе вот тут нет. Я когда-то успел сдать уже, что ли? И ладно. Можно было бумбокс взять. Нет, фомку. Я как-то привык с фомкой ходить. Так. Девушка. Is this about the questions again? Нет, это не A насчет colourful display. трупа. The bottles wink at you in the light. The smokes too glitter in their wrapping. It's like looking into a kind of heaven. Your knees are weak. There, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol. Я Beer. просто буду I'm баловаться. obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Don't ask. Don't look. Don't do anything here. Just go away. Get back to work. Водка, выдержанная серости. Шишки Here you надо. go, mister. Шейк. Все. Пошли, Ким. Мастерись курева. Я и так бухич с собой таскаюсь, не запамятных времен первого дня. А тут еще и сиги теперь есть. Так. Говоришь, не впустишь меня, да? Просто так. А там же вроде бы была кнопка, которую можно нажать. Нет? Нет. Кнопка даже не может взаимодействовать. Ну что ж. Ладно, видимо, эта линия квестов с подписями всем остальным закрыта. Я просто думал, что может враждебный что-нибудь отдаст, например, мой пистолет, который я так и не нашел. Ну ладно. Так. Что во дворе? Сюда же. Здесь всего лишь эти два упыреныша. А ты видал, как в меня стреляли? Everyone says you started crying in the middle of a firefight and then bled like a pig. I guess that was cool. Это кто такой говорит? People, they say you'd kind of died for a moment, that you let your shit out already, but then came back. So I guess that's what's cool now. Just don't think Okay. because you got half your dick shot off and you're an invalid now, Kuno's gonna treat you different. Kuno doesn't reward weakness. It's business as usual with Kuno. Kuno's cold like that. Feels good for some reason. Действительно. Watch out, pig. It's a dangerous world out there. But Kuno's got his eyes on you.
Чего? Who knows? Понятно. Понятно все с тобой, уродец мелкий. Так. Что здесь нам остается? По идее, добавляют интеллект, но отнимают здоровье. Угу. То есть мне нужно сначала подлечиться, потом пыхнуть. Ну, это мы могем, да. Решение. А, мы же все еще в этой... в керасе ходим, которая взяла на себя удар. Окей. Вставить, что ли? Я не знаю даже. Логику обратно. Ладно. Или можно не пыхать, а The так graffito просто has прожечь. been. This was Cindy the Skull. Ладно. The Шпых. fuel oil catches fire immediately with an ominous hiss. A bright orange flash across the surface of the letters. Black smoke rises from the burning message. Диско Elysium. Ничего не буду говорить, просто смотрим. The lieutenant has taken a small step back. He looks at your face illuminated by the flames and nods silently. Then the fire falters. The flames warmed him too. Not at all in a bad way. Let's go to that island. Slowly, the flames subside, the fuel burning out. The air still smells of mazout and springtime. Шикарно! Так. А мне что остается? Только идти на остров? Ну, чтобы в церковь заглянуть. Я бы хотел к Рою забежать на всякий пожар. Там я могу бы продать несколько открыток, которые у меня просто без дела валяются. Я дико извиняюсь за твою разнесенную крышу. Between you and me, this is why I don't get involved in local politics. Ты называешь это политикой? In its purest form. Now, what can I do for you? Так, здесь какие-нибудь записи колдо... The Coldimamadakwa? Sorry, I would never have guessed that you were that interested in ultrasonic sounds. Or birds, for that matter. Так. Есть у меня хобби. Oh, I didn't mean to imply otherwise. Well, it's been a while since I've gone hunting for the Coldimamadakwa myself. Once knew a group of young musicians who decided they didn't want to play music anymore, and started looking for all kinds of interesting sounds instead. This was before, you know, lost touch with them after all of that. Cool or not, one of them was obsessed with recording the Coldimamadakwa, and he was one of those passionate people who know a lot about all kinds of strange things. So he got the rest of us to join in his search. И что получилось? We thought we did. We got together all these recordings of unusual sound patterns, compared them, cut them up and combined them into the Symphonia Coldimamadakwa. Можно послушать? Unfortunately, I don't have any recordings from my old life. None at all. But I do have a tape with some ultrasonic sounds that might be what you're looking for. Do we really have time for this? Лейтенант, у нас полно времени. Это совершенно необходимо для моих исследований. Давай, ставь. This recording comes from down the coast. Wasn't looking to record anything specific. Just left a recording device there one morning. Keep in mind, I have to slow this one down enough to make sounds well over 200 kilohertz audible to the human ear. It will be strange. As the hum grows louder, modulating but always unnaturally uncomfortably low,
like it's coming not from the speakers, but also from inside your chest. Breathing is becoming difficult. Not good, not good. You're about to start suffocating. You have to stop this. There's a growing sense of dread. The sound is coming from inside you, but also surrounding you. It feels as though someone is standing just outside your range of vision and watching you. He nods to you, reassuringly, just as more diverse, higher-pitched sounds, some random, some appearing to form patterns. Seabirds most likely, gulls and such. And skewers, but That's it. The signal in the noise. The thin whisper. A low range of sounds is easier to handle with a focal point, but still troubling. You are mesmerized by the sounds, but also feel nausea welling up as the motif continues, then begins to recede, dissolving in what must be the sound of water lapping at the bank. you know, now that I've listened to it on these new speakers, it's not the cold Imamadakwa. Wrong patterns, wrong photons. Probably some insect trying to sing higher than its predators can hear. Still, fascinating, aren't they? Early morning sounds. Please, no more experimental listening while we're on this case. Так, по-моему, сам слыхал, что дали человек тут разъезжает, он, собственно, перед тобой. У меня есть кое-что на продажу. Let me have a look. Так, у меня есть фотокарточка труп, посмотрим, что у меня есть. Anything else you're thinking of selling? Так, вот это. Вот это. Вот это. И это. А все остальное мне и так надо. Так, у меня есть броня, мне не. Another time, perhaps. Ну что ж, тоже как-никак что-то да получилось. А это его шкафчик. What a shirt. In comparison to the muscular man with antlers and immense Zweihanders. Может футболку за 2 рубля купить. За счет авторитета она мне будет повышать трепеты грубую силу. В чем смысл? Не вижу смысла. Тогда лучше направляться на выход. Ладно, Курага, пошли ближе к острову. Тут ничего не изменилось. Мост так и не спустили. Ладно, придется бегать по старинке, по шлюзу. Нет, нам больше ничего. Такс. Найдите сигареты покурите, найдите спиртное, найдите птицу, найдите выстрел. Этим мы занимаемся. Так. Тогда отправляемся в церковь. Больше нам здесь делать нечего. Я знаю, я достаточно много и упустил, но что нашел и посмотрел, то нашел и посмотрел. И, ну, должен сказать, что эта игра запала мне в душу. Я ее крайне для себя еще раз перепройду. Возможно, даже найду что-то новенькое. Такс. Здесь ничего нету. Но на побережье тоже не должно быть. Скорее всего. Сейчас какой он уже трубит, тусуется. И такая: а, ты убил Тита! Какая ты же скотина, все-таки коп. Не надо было тебе помогать. Где ты? В телефон опять какие-нибудь рандомные номера понабирать. А, там же еще был этот, где-то бункер, который надо было при помощи техники открыть. Мне интересно, смогу ли я его открыть, используя вот этот вот инструмент, что мне дала Сона. Тут был, да, вот он. Такс, инструменты. Сиди все еще есть. Замечательно. Такс. Ну что, так вот получится? An old door, worn by elements, Нет. guards the depot.
The wind Без has разницы. blown a sand dune in front of it. Тут требуется навык техники. Ну, не знаю, если честно. Эти механизмы, скрывайте замки и обчищайте карманы. Ради одной двери вкачивать 2 очка навыков в технику, ну, такое какое-то себе занятие. Тогда оставлю. В покое тебя. Будь как будет. Ответа на эту загадку мы не узнаем. То, возможно, мы узнаем сейчас, чего нового у спидпанков.